Music hit me when I was in my childhood. అరే పాడవాడరా అనగానే నేను పాడమని ఒకటి పడుతుంది. What was this whole moment of inspiration that actually pushed you? అలా అనకపోయి ఉంటే నేను ఇంత సీరియస్ గా మ్యూజిక్ లో ఉండేవాడిని కాదేమో. కొంచెం స్టడీస్ లో నేను అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్. Outstanding students. Okay. సింగింగ్ సంథింగ్, ఇంప్రవైజింగ్ థింగ్స్ అ లాట్. ఇక అవన్నీ వద్దు, పాయింట్ కి రా. ఎవరో చాలా హ్యాండ్ ఇచ్చినట్టున్నారు. What is the changes that you've seen as an artist from there to here? నువ్వు ఇంకో సింగర్ లా పాడితే నువ్వు అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఆడియన్స్ కి సజెషన్ ఇస్తే మేము అయిపోతావు. Let's go on. Let's just make a beat. You will kill it when you don't think about the result. Good game, brother. Thanks. What? Hey guys, welcome to the MaaHaa Podcast. Na peru MaaHaa. I'm trying to do this podcast to push out the whole Telugu scene and to showcase different journeys of different artists. You know, have discussions, go through their journey, do a lot of different things, and have a lot of fun also in the meanwhile. So this is episode 1, and we got Hemachandra Vedala. One of the craziest starts, one of the best starts that I could have for this podcast is by involving Hemachandra Vedala. This man has been a role model for a lot of kids from like the last 20 years, and he's been like ippudu వచ్చే upcoming musicians ki kuda one of the craziest role models, and somebody who's always taken the scene to the next level by doing something different is Hemachandra Vedala, one of the biggest inspirations. You know, it could be movie music, it could be independent music. He's also music directed, and he's also like a VJ. One of the guys who's done it all in the industry. Starting from the indie scene till the Tollywood bangers and blockbusters, he's been through it all. So thank you so much for gracing us with your presence, Anna. This is awesome. It's like a blessing in disguise that we got to do this with you to start off. Bro, thanks man. First, thank you so much for that lovely intro. Mottam mast అనిపించింది వినగానే. Thanks man. So before we even get into a lot of details, where did all of this start? So at what age did your music even like hit you? Music hit me when I was when I was in my childhood. But now I am hitting music once I became bigger. I mean, simple గా చెప్పాలంటే చిన్నప్పుడు మ్యూజిక్ అంటే ఏంటి ఆర్ వాట్ ఎవర్ మనకు అంత తెలియదు కదా ఆబ్వియస్లీ. బట్ మెటర్నల్ సైడ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇన్ టు ఫుల్ టు మ్యూజిక్. అంటే విద్వాంసులు అందరూ లైక్ ఒక రేంజ్ లో లైక్ దే రైట్, దే కంపోజ్, దే సింగ్, దే ప్లే మ్యూజిక్ లైక్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. కొంచెం క్రేజీ సైడ్. Long line of musicians. Yeah. So చిన్నప్పుడు I randomly started humming whatever my mom was teaching. My mom was a teacher back then, still teaching light music and classical. So మా అమ్మ వెనకాల అనుకొని నేను వింటూ ఉండేవాడిని. నైట్ పడుకునేటప్పుడు I used to hum it since, but that is recognized by my dad. Awesome. My mom never recognized. My mom Sleep didn't lo know. humming. No. Before sleeping, ala bed mein padukoni nice. ala Okay, fan just chilling used out. to, Okay. whatever I was humming like that it seems. So appudu the music journey started. Awesome. Yeah, awesome. I was already in the flow without knowing. What was the first instrument that got you all like, అరే ఇది దీని ఏదో ఒకటి గెలకాలి, ఆర్ అంటే చిన్నప్పుడు అలాంటివే ఉంటాయి? Yeah. అంటే చిన్నప్పుడు obviously we are super joyful and playful కదా. Yeah. So anything we see I would want to explore. నాకు కొంచెం curiosity ఎక్కువ చిన్నప్పటి నుంచి. So I used to see rhythm pads. I used to go like just tap without knowing anything. Then my cousin is a keyboard player. He also plays for SPB sir and Charan sir and all. సో కీబోర్డ్ చూసి అరే ఇదేదో బాగున్నాయి టింగ్ ఇట్లా. క్షణక్షణం మూవీలో అర్జున్ రాబర్ట్ టుమ్ 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 అట్లా ప్లే చేసినట్టు అట్లా ఐ యూస్ టు ప్లే అరౌండ్. Nice. బట్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ గిటార్. Okay. బట్ మై మామ్ హ్యాడ్ అనదర్ ప్లాన్స్. She joined me in a sitar class. Oh. తార్ మ్యాచ్ OG. అయింది. గీ పోయి సి OG వచ్చింది. version of. సితార్ నేర్చుకున్నాను కొన్ని రోజులు. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఐ లిటరలీ హ్యాడ్ మై హ్యాండ్స్ ఆన్ అండ్ ప్రాపర్లీ లెర్న్డ్. So talking about your mother,
Shashikala madam. If madam also started Paata Nerchukundama. And catering to a lot of kids and also My mom is always like spreading knowledge. okay. అంటే ఆవిడకి మోస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ లైక్ షీఈస్ ఆల్వేస్ క్యూరియస్. ఐ థింక్ నాకు ఆ పోలికి అక్కడి నుంచి వచ్చినట్టుంది. ఈవెన్ లైక్ నౌ షీఈస్ సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్స్ దట్ వి వర్క్ ఆన్, లాజిక్ ఆర్ ఏబుల్టన్. ఇదేంటిది ఇలా వెళ్తుంది ట్రాక్, ప్రో టూల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి నీ ల్యాప్టాప్ లో. ఓ నా దానిలో ఒకటి నేను ఏదైనా రికార్డ్ చేసుకుంటాను. షీ సిట్స్ ఇన్ ద హౌస్ అండ్ షీ రికార్డ్స్ హర్ సెల్ఫ్. లైక్ షీ డజంట్ ఈవెన్ టేక్ హెల్ప్. Oh, that's crazy. అంత క్యూరియాసిటీ. సో అలాగే షీ లైక్స్ స్ప్రెడింగ్ నాలెడ్జ్. Teaching. So teaching also she loves so much. So whatever she has learned, she wants to give it to the next generation. Okay. Because like I think my mom Valadi is the last generation that had hardcore light music journey. Mm-hmm. Like చిన్నప్పుడు like Bal Bhavan and all. Oh yeah. We used to have those light music songs. Those concerts also, like those were the first songs that I got exposed to. క్లాసికల్ కాకుండా ఫస్ట్ మూవీ సాంగ్స్ కంటే ఫస్ట్ అది ఐ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు. సో అప్పటి నుంచే ఐ బీన్ సీయింగ్ మై మామ్. నేర్చుకుంది అంటే ఇమీడియట్లీ ఇంట్లో మాకు నేర్పిస్తుంది, మా కజిన్స్కి నేర్పిస్తుంది, మా పెద్దమ్మలు నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళు మా అమ్మకి నేర్పిస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ లర్నింగ్ అండ్ స్ప్రెడింగ్ ద నాలెడ్జ్. సో షీఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే షీ లవ్ స్ప్రెడింగ్ ద నాలెడ్జ్. really amazing. Yeah, that's her joy. అంతే ఇంకా. That's crazy asaliga. That is so selfless. Like she is at this she point, is 100%. Oh my god, yeah. అంటే పాపం sometimes like ఒంట్లో బాగాలేకపోయినా if she has committed a class, she'll go sit there. Wow. At least like whatever she can, ఆ ఓపిక లేని తనంలో whatever she can, she'll give and come out. And that is the joy for her. Oh my god. Now we know where that comes from for HC. Yeah, bro. But what do you think is like the role of teachers, or do you think they should be like a mentor for especially upcoming musicians ki? What do you think is like a teacher's role, or is it, because there are a lot of self-taught musicians also nowadays where there is like literally YouTube is like the teacher, but otherwise what do you think of the old school orthodox teaching methods? Do you think they're still applicable today for upcoming musicians? Or see, teaching అనేది it happens everywhere, bro. మనం ఒక పర్సన్ ఫామ్ లో చూస్తాం అనేది నా పర్సెప్షన్, టు బీ ఫ్రాంక్, బికాస్ వీ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ డూ ఇన్ అ డే. Oh, definitely. I feel teacher అనే పదానికి if you have to give a form, I think it is a person who is walking beside you in your journey. Okay. నా ప్రకారంగా. Because like my mom, the way she taught me is never like in norms. ఎప్పుడు ఒక సబ్జెక్ట్ ఆ పరంగా నేర్పలేదు నాకు. బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వలేదు మ్యూజిక్ ఎప్పుడు. మై మామ్ హర్డ్ మీ సింగింగ్, డైరెక్ట్ వర్ణాలు నేర్పించారు, డైరెక్ట్ సాంగ్స్ నేర్పించారు. సో ఇట్ వాస్ లైక్ heavy jump start. Yeah. So I think a person who walks with you in your journey till you're ready to walk for your own journey is guru. Okay, yeah. According Somebody to me. who sees that in you already. Yeah. And yeah. So trying to get a little deeper into the Dunkudam. music game. Dunkudam. So Meeku, as HC, what does music mean to you? Like, What is music? It's a very interesting question, but I would just say one word: play. Play. Yeah. Awesome. You just play with the notes. Just play with the notes. Okay, yeah. Yeah, So that's what I feel. It's a play. Literally, Yeah, it's like a play. Inko word చెప్పాలంటే it is something expression. Maybe you can use expression like that's okay, yeah, form of expression. like how you write, or any musician or any artist యాక్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి, ఆర్ రైటింగ్ ఆర్ కంపోజింగ్ ఆర్ సింగింగ్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ లైక్ మనకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ లో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అనేది వీ ట్రై టు రెప్లికేట్ త్రూ వర్డ్స్ ఆర్ వాయిస్ ఆర్ స్వరాలు ఆర్ వాట్ ఎవర్. So expression and experience, play, whatever. Awesome. It's like a play to me. That's it. I just play around. What was this whole moment of inspiration that actually pushed you towards music, trying to see this as a full-time career? When did that happen? I think చిన్నప్పుడు, like I said, the music started before even I realized it. Okay, like చిన్నప్పుడే నేర్పించడం స్టార్ట్ చేశారు, పాడమంటాము. ఎవరన్నా ఇంటికి రాగానే మా పేరెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారు, వాడు పాట పాడతాడు, అరే పాడరా అనగానే నేను పాడమని ఒకటి పడుతుంది, ఓకే అని చెప్పి పాడతాం. It started like that, but I'm happy those things happened because like after my 10th class, కొంచెం స్టడీస్లో నేను అవుట్ స్టాండింగ్ స్టూడెంట్. Okay.
outstanding. Outstanding students. Okay. So I think every time whatever happened in the school, the one thing that diverted me is music. My music room in the school. Oh, So okay. Ramachari sir, Okay, Montfort yeah, competitions in my school. All those things actually diverted me a lot, or actually pushed me to walk. Awesome. Yeah. Awesome. సో అంటే స్కూల్లో ఫెయిలియర్ అంటే తెలుసు కదా ఎట్లుంటుందో, కొంచెం ఆడుకుంటారు అందరూ, లైక్ రెమిడియల్ క్లాస్, రెమిడియల్ క్లాస్ చూడరా అట్లా ఉంటుంది కదా. మా స్కూల్లో కొంచెం అట్లా ఉండే. లైక్ ఫర్ మీ, ఈవెన్ మై ఫ్యూ టీచర్స్ వర్ లైక్ పాట పాడి అడుక్కు తింటారు. దేవర్ డైలాగ్స్ లైక్ దట్ విచ్ ఐ వాజ్ రియలీ అప్సెట్ బ్యాక్ దెన్. బట్ ఐ థింక్ నౌ ఐ సీ దెమ్ యాజ్, అలా అనకపోయి ఉంటే నేను ఇంత సీరియస్ గా మ్యూజిక్ లో ఉండేవాడిని కాదేమో. టు ప్రూవ్. Yeah, true that. యా. ఆ తర్వాత వెళ్ళారా టీచర్స్ దగ్గరికి ఇట్లా? చాలా సార్లు. యా మెట్ ఎవ్రీవన్. Now you will be the favorite student. స్టిల్ ఇప్పటికీ మై తెలుగు టీచర్, లైక్ ఐ రియలీ లవ్ హర్ సో మచ్. కుసుమ టీచర్, షీఈస్ లైక్, ఇప్పటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎరా ఆ పదం గుర్తుందని కూడా ఇక అవన్నీ వద్దు, పాయింట్కి రా అన్నట్టు ఉంటుంది నాకు మైండ్ లో. సో యా, ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వీ హ్యాడ్ ఇన్ స్కూల్, వాట్ ఎవర్, it drove me towards music. So music has been my go-to thing. 10th class tarvata I really got very serious into music. Like something was pulling me towards music, where after 10th I started practicing for like 6 hours a day. Whoa. Sudden అంటే మనదంతా ట్రాన్సిషన్ సడన్ గా ఉంటుంది, అంటే దిమ్మ తిరుగుతుంది ఇంట్లో, ఈడికి ఏమైంది అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఈవెన్ మై పేరెంట్స్ డూ గెట్ సైక్డ్ లుకింగ్ ఎట్ మై సైక్. So I used to practice for like 6 hours a day. Crazy. I used to have that zeal to, work in the film industry or compose. And I think appudu telidemo, I was more like singing something, improvising things a lot. Like if you have a song like oh hum dum suniyore anunte oh hum dum suniyore, something like that, you just improvise random. That drove slowly towards composing, from copying to making it. That's the journey, right? Yeah, అట్లా imitation game నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతే. And then you start putting your own dula into it. And Yes. And also my mom always had that one point where while I was getting into playback also, she was always like, నువ్వు ఇంకో సింగర్ లా పాడితే నువ్వు అవసరం లేదు ఇక్కడ, they are there already. Oh, yeah. So if you're singing, make sure that you are there. She drove it. Okay, yeah, great teachers do that. Yeah. So during these school days especially, మనకి ఇట్లా ఒక ఫేవరెట్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉంటారు కదా. Yeah. సో హూ ఆర్ యోర్స్ డ్యూరింగ్ దిస్ గ్రోత్ ఫేజ్? Bro, KK bro. Oh, okay. Love his voice like anything. I mean, నాకు ఎంత పిచ్చి అంటే all the songs that he released, indie songs especially. Oh yeah. Yeah. That KK was different. first person. Yes. Then second, I got introduced to Michael Jackson through my dad. Mind blowing inspiration. అంటే ఆ ఇన్స్పిరేషన్ ఎట్లాంటిదంటే it never unfold so fast at that time. I didn't know I was getting inspired with the beat, energy, original music, being your own style. I didn't know I was getting inspired by that. Slowly I think I have realized that is the point that is, keeping me grounded. Oh, nice. Yeah. So that drove everything. So these are the two artists which really, really, gave me that push. And these guys are like one of the most powerful performers also in their respective scene. What are those songs, man? Yeah. So I wanted to, ante being an artist, there are going to be phases where there is a lot of creative block moments kada. So what does HC do during such a creative block? What is your approach towards play? Okay, 2 answers we got play. No, literally ante sometimes when you're not inspired, అప్పుడప్పుడు ఇంకా అసలు అది ఏది కూర్చున్నా బీట్ కొడుతున్నా కానీ రావడానికి కూర్చున్నా, you're in that block, అసలు అక్కడ మొత్తం చెత్త సాంగ్ కంపోజ్ చేస్తా, like literally something that you don't want to do. Okay. Like literally something that you don't want to compose or want to write, because that is again being productive. So what I always believe is like what we have, like క్షీరసాగర మదనం, ఇఫ్ యు నో, ఫస్ట్ విషం వస్తుంది, దాని తర్వాతే అమృతం వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ బ్లాక్, దట్ మీన్స్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ చెత్త ఉంది ఏదో, దట్స్ బ్లాక్డ్ అప్, రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, సో యూ కెన్ గెట్ ది రైట్ వన్. యా, క్రేజీ. దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఇది అసలు యాక్చువల్లీ క్రియేటివ్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు జనరలీ
అంటే lot of people's approach is to just take a break and all కదా instead of I mean, ఎవరికి ఏ suit అయితే అది, this suits me. But this is also a good one. Yeah, this I is also then take break. first time this answer I'm seeing. So Yeah, even I take break, but ఆ break లో కూడా something stupid. Exactly. Okay, yeah, I'm going to try this. This time I have a creative block. But it'll be crazy, bro. Whatever comes in us. Yeah, it'll be crazy. Because lot of times I think I always believe like sometimes productivity will get you into schedule. Sometimes schedule will get you into productivity. True that. So Yeah, that's staying productive is your job. is the exactly అంతే. as an artist. Yeah. Good, bad, Make music every day. big shit. మీకు as a అంటే see your journey as అంటే obviously like 20 years ago and all మీరు when you started off there were a lot of reality shows నుంచి you went into the mainstream movie phase of Tollywood లో కూడా you were representing one of the top bangers even now. So అవన్నీ పక్కకు పెట్టేస్తే this whole independent scene that started off అంటే when it started off Okay. what were the whole holdups that you had to again Yeah. ఇప్పుడు you are now again అంటే you Yeah. restarted the whole thing as Yeah, a yeah. ఇది కదా what was the holdup back then for Hold up back then. Hold up ఏం లేదు బ్రో. I think అంటే- everything happens Okay. when you're ready. okay అంతే ఆకలేసినప్పుడే తింటావు. oh fair enough అంతే. fair enough So everything happens when you're ready. So that's, okay so అంటే were there any sort of అంటే ఈ ఎత్తులు ఉంటాయి కదా like for example there are a lot of hurdles for an independent artist to go through కదా how did you solve yours hurdles or problems or challenges, whatever you want to name it, I think it is all a decision in your brain. నా ప్రకారంగా. true that Yeah, because like if I'm like having a hurdle, that means I'm still not ready or something I don't have a clarity about it. So do you want to get a clarity? It is your decision. అంటే So lot of కొన్ని times generic hurdles ఉంటాయి కదా Yeah, like yeah. from let's say during a process of making a music video as an indie artist there are different hurdles from the songwriting Correct. stage nchi there's a lot of budgetary Yeah, issues there's a lot of Yeah. different things that Yeah. holds you back kada so Yeah, this I realized after making couple of songs. okay Like okay while making the first song, the only idea I had, like Tara, for example, Yeah. that's the first song. yes which Tara I was the put first out. But the journey I had in that moment was more. See, independent journey ante being independent. You're not afraid of putting your perception out. So ఆ టైంలో putting my perception అనే thought కూడా లేదు. I just wanted to make a song which is like catchy, which is very, which will be, which I wanted to become a hit, which I wanted to be more attractive. Video also should be, very eye catchy. So put famous people in that. It'll be Okay. easy. Simple strategy. Like anybody will do it. It is very easy. So, what I realized after releasing a couple of songs is like, I need to have a clarity about what exactly I want to do, because the first song, what I felt is like, I don't think I had clarity what exactly I want to do in indie space. The only thing I understood is I'm composing, I want to put a song. Oh, this is independent. No. Being independent is more of not afraid of talking about your perception. Ante. So this I realized after doing couple of songs. So hurdles laga chudatle gaani, I think you have to go through that whole phase shit of to get your shit out. so during this journey you will have so many people who try to give you advice kada. How what was your approach towards all of this because నేను కూడా the phase that I am in every time I meet a new person అరే నువ్వు ర్యాపర్ కదరా ఒక పని చేయి నువ్వు ఇది చేసేసి హిట్ అయిపోతావు రీల్ కొట్టు సో ఇట్లాంటివి మీకైతే పక్కా వచ్చుంటాయి Yeah. So I wish I got these kind of things, but when I started my indie journey, everybody were like, indie journey ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నావు? You're a playback singer. Why are you doing indie? అంటే నాకు ఆ లాజిక్ అర్థం కాలేదు నాకు. Why playback is there? Why indie is here? What the hell are you talking like? అన్నట్టుగా ఉండే నాకు. అది ఓవర్కమ్ కాదు, అది అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. ఐ థింక్ పీపుల్ నీడ్స్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇండీ. డెఫినెట్లీ లైక్ టు బీ ఫ్రాంక్, చాలా మంది తెలియకుండా పాప్ ఆర్టిస్ట్ చాలా వింటారు. బోన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ ఫేమస్ సాంగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సాంగ్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇండిపెండెంట్ సాంగ్స్, దే ఆర్ నాట్ మూవీ సాంగ్స్. Why are you calling that English song? Why are you calling this like movie song, commercial? Indie is not commercial. Are commercial ane point evaru cheptaru? Who is that? Private album kuda chala. Private album. YouTube song bro. That's the funny thing that I heard. Swear. But I think even before gaining knowledge about indie, even I spoke like that. I want to do YouTube songs. And nenu maatladna. Okay. So once I was nice. in that obviously we all we grow.
Definitely, So, right? definitely. Yeah, in that path, after starting the journey, I understood. That's awesome. Then what, according to you, is independent music? Independent music, according to me, is just like music. You're just putting it out independently. Independent music అంటే అంటే చాలా మందికి ఇండీ సీన్ అర్థం కాలేదు అంటున్నారు కదా. So, నా ప్రకారంగా what ఇండీ is సీన్ your ఇస్ లైక్ understanding? మై అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ లైక్ ఇండీ సాంగ్ యూఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ అవుట్ ఇండిపెండెంట్లీ. అండ్ ఇంకా లైక్ డీప్ డౌన్ మాట్లాడాలి అంటే ఇండిపెండెంట్లీ అంటే యూ షుడ్ ఈవెన్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ స్పాటిఫై, వింక్ ఆర్ ఎనీథింగ్. యూ షుడ్ క్రియేట్ యువర్ my ఓన్ థింగ్, God. రిలీజ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్. Yeah, Right? that is నా ఇంకా ప్రకారంగా. yeah, that is ఇంకా అది. లైక్ ఇండీ అనేది ఒక వర్డ్ చాలా మంది ఇస్తున్నారు కానీ బట్ వాట్ ఐ వుడ్ కాల్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యు ఆర్ రిలీజింగ్ యువర్ ఓన్ సాంగ్ అంతే. Your own music ఇంకా అది. ద మ్యూజిక్ విచ్ హ్యాస్ హిస్ ఓన్ పర్సెప్షన్ అకార్డింగ్ టు మీ. Original music. I don't know. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఒరిజినల్. అంతే కదా బ్రో. My bad. Yeah, అంటే that was a కాపీ lame కొట్టి one. మాట్లాడలేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఒరిజినల్ నా ప్రకారం. So, you did music direction project also, the movie Ride. యా So, Ride Hemachandra ki, HCIndiefied Hemachandra ki, what was the change? What is the changes that you've seen as an artist from there to here? I was Hemachandra back then, I'm HC now. So, jokes apart, I think Ride was a very accidental project. Okay. Yeah, I mean, I didn't approach anyone or I didn't try. I was composing back then. I was still making songs, but I didn't approach any director or gave my Okay. CD or anything, demo or anything. I don't know how I got that film. It was like a blessing to me. I see that movie as what all I didn't know I knew after working in that film. Oh, that's So crazy. I didn't know sound engineering back then. I didn't know music production back then. I didn't know writing a song. I didn't know what is composing a song because I was Oh, still damn. figuring out. So Ride అనేది if I say it's just a official playground that I could be in to know my strength, to know my strengths. HC is the place where I'm executing all my You're- strength and yeah. knowing what are my strengths and what are my weakness, which will be my strength later. Okay, yeah, you said you were trying to figure out things around sound engineering and all that. Mm. You're one of the few artists who does his own music production and all. Yeah. So, how did that happen? When did you get into this game of Music getting production. technically more? Yeah, Mm. like మీరు ఇందాక ఆదిత్యతో కూడా the way you were talking around things, you know your stuff. I think it is the curiosity that I got from my mom. Okay. Because whenever I went for recordings way long, when I started my playback, Mhm. for example, when I went to my for my first recording, oh, this mic looks so fancy. How do I sing in it? I was standing too close and singing. It was Yeah. bursting, like distort avutundindi. They were telling me to go back. Oh, why should I go back? Why can't they reduce the gain? I was having all those questions. So Awesome, that yeah. that curiosity which drove me towards this. It drove you towards being a That's more... the first point. Second point, I don't like dependency. That is the most important point. ఎవరో చాలా హ్యాండ్ ఇచ్చినట్టున్నారు. అది చాలా జరిగింది. రైడ్, లైక్ ఐ టోల్డ్ యు నో, రైడ్ ఈస్ ది ప్రాపర్ ప్లే గ్రౌండ్ వేర్ ఐ వాస్ ఇన్. లైక్ మంచిగా అర్థమైంది, అరే ఓ ఇట్లుంటారు మనుషులు. మూసుకో నేర్చుకో. That's when I went to sound engineering classes and all, course నేర్చుకొని, then Awesome. అందులోనే music production I was practicing. I Awesome. formed a band in Chennai where I started working with multiple people, getting the slap bags మంచిగా బొక్కలా ఉంది కంపోజిషన్, నీ తొక్కల గట్టి తిట్టి మంచిగా ఉండే. ఇప్పటికీ ఐ థింక్ ఐ గెట్ ఇట్. ఇప్పటికీ నాట్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ లవ్ మై సాంగ్స్. ఐ మీన్ ఇంకా అది ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఐ గెస్. ఇక అది ఒపీనియన్ అని కాదు, ఐ మీన్ ఎందుకు what I feel is like I can't satisfy everyone, bro. that is Simple. It's my perception. Everybody's yeah, obviously. Yeah. There are so many hit songs of yours that అంతే. yeah. ఇది పెట్టుకొని వచ్చింది న్యూ స్టైల్ అనుకుంటారు ఈ బ్యాండ్ కి, బట్ పర్సెప్షన్ ఏంటో నాకు తెలుసు. I would leave it to audience. That's it. That's all I'll say. But I like the switch over though. Thanks. మహా ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇక్కడ పాడ్కాస్ట్ కోసం పెట్టుకోవచ్చు. న్యూ లుక్. Exclusive. Okay, so how do you measure success? Not like viewership, fame. What is your measure of success for yourself? End of the day, if I'm sleeping with a happy mind, I think that is success to me. బికాస్ హిట్ ఫ్లాప్ అనేది మన చేతిలో ఉండదు కదా. మనం ఆ సూత్రం మనకు తెలిస్తే మనం ఇక్కడ కూర్చొని అవసరం లేదు.
బాబా అని చెప్పి కూర్చుంటాం. That's what I feel, because like end of the day, if I'm sleeping with a joyful, happy, peaceful mind. That is success. Yeah. Okay. What is your take on all these mini milestones that you need to have around viewership, reach, things that... And everything will, bro, whatever is written for you will happen. No, I'll tell you one thing. I'll tell you why I'm saying this. Because like one of the legendary singers, like Manaki Manogar unnar, for example. Mhm. So he told me once one thing. I was talking to him like, sir, inka hits రావాలనుకుంటున్నా, ఇంకా హిట్ చేసేయాలనుకుంటున్నా, I want more hits. I should be number one. I should be there. అని మాట్లాడుతుంటే, I'm happy you have hopes, అమ్మా. బాగుంది. Have that zeal. Keep walking. But నువ్వు ఎంత కాస్ట్లీ నూనె రాసుకొని ఒళ్ళంతా రాసుకో. ఓకే, బీచ్కి వెళ్ళి ఇసుకలో దొల్లు. ఎంత అంటుకోవాలో ఇసుక అంతే అంటుకుంటుంది. ఆ ఒక్క లైన్ చాలు, విచ్ స్టార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు, లైక్ విచ్ ఓపెన్ ఎ న్యూ డోర్ ఇన్ మై బ్రెయిన్. సో నీకు రావాల్సింది నీకు వస్తుంది బ్రో. Only thing what you have to do is keep walking and keep doing what you want to do. That's it. Definitely. Yeah. చేసేటప్పుడు you'll get a lot of opinions, but you want to take it, learn. That's it. That's all I feel. What is your opinion around the scene of Hyderabad right now? Opinion on scene around The music Hyderabad. scene of Hyderabad. Music scene of Hyderabad. I think it's exploring in a very... Mhm. It's exploring in its own pace. Exploring at its own pace. Yeah, that's what I feel. Okay. మన పేస్ అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ దిస్ హోల్ కంపారిజన్ చార్ట్ గోయింగ్ ఆన్, మనం అసలు ఇండియన్ ఇండీ సీన్ లో ఆర్ వేర్ ఆర్ వి? I think it is slowly budding, bro. It is brewing. Awesome. And good people are coming out. That's Crazy. where Do you have any notable artists that you've been observing or? Everybody, bro. I think like you, me band, whole band, the sound what you guys had. Okay. Like instead of being in the race, you wanted to be in the race, but in a different way, in your own style. So I think that is a very good point. Thank you. Yeah, that is a very good way of doing it in your own way. Thanks. Then even your originals, then Damini, then Priyanka Nath, you know, and the couple of, I think, lot of new people. Like I keep getting mails actually. This is my indie song. Can you sing this song? And chala pampistuntaru, and the songs are so good. Whoa. Really so good. That like కొన్ని songs, like one of the songs recently me and Damini we sang, Varun composed a song. And that guy, what he sang, I loved his version than my version, to be frank. Okay. It has the original soul. That is the thing which attracted me a lot. Awesome. So I think there are a lot of new artists who are like doing amazing job. Maybe the technicalities might differ, quality might differ, definitely, but in their own way, I think they're really good. Everybody are figuring out their own shit, so it's good. They're in the process. Na prakaranga. So these are the artists which I... Yeah, that's awesome. Yeah. But what is your take on indie? My take on India? Yeah. Yeah, I think that the scene is definitely growing. మంది ఎస్పెషలీ ఐ థింక్ పోస్ట్ లాక్డౌన్ ఒక చాలా పెద్ద బూస్ట్ కూడా వచ్చింది ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు థింక్ క్రియేటివ్లీ. అండ్ ఐవ్ బిన్ లాట్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్, మీరు చెప్పినట్టే ఐవ్ బిన్ ఆల్సో మీటింగ్ అ ఫ్యూ ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ ట్రైయింగ్ టు పుష్ మోర్ ఆఫ్ దర్ ఒరిజినల్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ లాట్ మోర్ మోటివేషన్ రైట్ నౌ టు డూ ఇట్. Do you have any complaint on the audience? On the audience? No, not really, Anna. I mean, I really feel that, I mean, yeah, art is definitely very personal. But at the same time, if you, audience ki indie వినట్లేదు, indie support చేయట్లేదు అని కొత్త గ్యాంగ్ కూర్చుంటారు కదా. I don't really think it's the audience job to sit and support somebody as an entertainment. For them, they like it. Yeah. ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చినాడు 9 o'clock కూర్చొని నువ్వు టాలీవుడ్ పాటలు వింటున్నావు, నువ్వు నా పాటలు వినట్లేదు అంటే మరి అట్లాంటి తయారీ మేబీ ఆర్ గెట్ టు దాట్ స్టాండర్డ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది. I like the point. But what do you think though about the audience? మీకేమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా? About the audience, complaints లేవు bro. I mean, I only have చిన్న సజెషన్. ఆడియన్స్ కాదు సజెషన్, అంత సీన్ లేదు బ్రో. ఆడియన్స్ కి సజెషన్ ఇస్తే మేము అయిపోతాం. No, I think even we are audience. Like when you make a song, you are your own audience. Like Definitely. you are the first audience of your own song. So what you feel, ఆ ఫీల్ కి కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు is your audience.
Fair enough. నా ప్రకారంగా. సో ఐ థింక్ ద ఇండీ జర్నీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ collecting your own, fellows who has the same thought process or who Awesome. would want to be in this thought process or who connects to this thought process. Ante. That way, everybody has their own set of unique 100% audience bro. also, for sure. 100%. I mean, everybody has their own piece of cake ready. Oh, yeah. Yeah. And your fans are lovely too. Last time appudu Bangalore lo HCIndiefied when we opened also, we saw the amount of love asal Bangalore lo kuda like, oh bro, houseful scenes and oh my god, people are going nuts. I was so happy, man. Especially the after concert, exactly last song aipoyanaka, that I still have that video recorded. Oh my god, the way they were 1 all minute, going, bro. Yeah, man. 57 seconds That was to be precise. goosebumps moment asalu. We were shouting. I was so happy, bro. Ante, I think that is one show that I really miss my parents. I wish my mom and dad saw it, because whatever I am today is because of them. Fair enough. మా అమ్మ నేర్పించకపోతే అయ్యేది కాదు మ్యూజిక్ ఫస్ట్. అండ్ మై డాడ్, ఇఫ్ హీ డెంట్ గివ్ మీ దిస్ ఐడియాలజీ, ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ వుడ్ హ్యాపెన్. సో ఐ రియలీ మిస్ దెమ్ ఇన్ దట్ షో. Oh my god. Yeah. And then that was a crazy thing. We had a good road trip also. Bro, crazy, man. We had a great time, man. I mean, I think, see, that's what, that concept was like a play. We really chilled. Yeah, that was... Like, we just did what we want to do. We just wanted to enjoy the show. We enjoyed. I think it's, the aura spreads. Mm-hmm. If the artist is tensed on the stage, the tension spreads. Yep. Imagine the artist is like playing on the stage. Everybody like plays around happily, enjoys. Yeah, na prakaram adi. Yeah, for sure. Meer set chese tone inka vallu kuda. It all happens, bro. Ante. So, what about the first show that you did, Moonshine? EXT lo. I'm sorry. Lo. Yeah. So EXT lo, what was your reaction to the whole thing and the kind of... there were so many crazy people also who turned up to watch you perform. So, yeah. What was your whole inside your head? Bro, that EXT show, that journey is one journey which... The start, basically, నేను ఓపెన్ అప్ అవటం స్టార్ట్ అయింది అక్కడ. Like just doing what I love, or being joyful, not happy. Awesome. Being joyful, if you know the difference. I was just joyful. Like, baundi baledu sambandham ledu. If I'm hearing it, I'm doing it. Like, if you remember, we had a discussion about Love Trap song lo. Yeah. After your rap, I was like, let's maintain silence for like 8 bars. Everybody were like, no, why? Let's hit it from there. And no, let's wait. Just give that silence. Anagane, I was hearing the audience applause for your rap, to be frank. Like, and that happened on the stage. Yeah, that was asal. That was a blast. Bro, That was... Ante joyful ga peaks pro max. I was like, damn, anukunda ayindi shit. It was so good, that was man. Asal. That was like, na stage ektune, I was getting goosebumps asal. Enti support, enti audience asal. It was so good. I think it is all about being joyful. Ante. Definitely. Just enjoy what you're doing. And Definitely. Yeah. And so also for a lot of upcoming musicians, because you had such a great launch, can you tell us a little bit about what went behind this to give such a great product? What went behind this, bro? I think it's a journey that everybody should go through, because a lot of times every idea looks like a dinosaur. There is a meme which I really love. Mind lo idea dinosaur la untadi. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసరికి పెప్పా పిగ్ లా ఉంటుంది. I saw that meme and I saved it. I love that meme. సో ఐడియా ఉండటం ఈజ్ ఈజియర్, బట్ ఆల్సో ఆ ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు హూ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు యువర్ పాత్, హూ ఆర్ వాకింగ్ విత్ యూ ఇన్ దట్ పాత్ రియలీ మ్యాటర్స్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ EXT షో, వెన్ ఐ గాట్ ది ఐడియా, మై ఎక్స్ మేనేజర్ వాజ్ లైక్ వరీడ్ అబౌట్ ద థింగ్, బికాస్ లైక్ బ్రో ప్లేబ్యాక్ నుంచి యూఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ సాంగ్స్ అండ్ వితౌట్ రిలీజింగ్ యూఆర్ డూయింగ్. ఆ రోజు షోలో వి డిడ్ you did a lot of unreleased songs, in which 9 are unreleased. Oh yeah. So he was like, are you sure you want to do it? Tanu ఆ క్వశ్చన్ వేసేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చింది. బట్ దెన్ Oh my god. I always remember one thing what my dad says. He's always like, ఏమైనా థాట్ రాగానే అనిపించిందా చెయ్యి ఫస్ట్, అది తప్పు రైట్ నువ్వే జర్నీలో నేర్చుకుంటావు, జస్ట్ డూ ఇట్, జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇట్స్ ఓకే. కూర్చొని అజ్యూమ్ చేసుకోవటం కంటే బీ ఇన్ దట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. So I think that ideology worked, and also people like for example Hemendra bro, I think I should thank him from bottom of my heart, bro, because like thought raavatam okati, him believing in the thought and giving me such a big venue there,
where a lot of great indie artists came and performed. That way. Hemendra Anna has always been like a pushing force for He's a one, lot I think, of experimental. He's again music side. You say he's very joyful. Yeah, he wants to enjoy music. I know. Yeah, just be in that vibe, chill. So I think luckily all joyful people were there in the team, were there in the group who came forward walking with me. That was and whole team also. I mean, like musicians, Vikram, Shashank, Boy, Sunny, all the additional vocalists. They were like, just in the zone. That was crazy. Nobody was like in a zone where put it jayala, challe, ijalle anna. Okkadu ledu. I was so happy, man. Even you came for the jams. You waited so much. That was asal. No, I'm saying like it's not like what I mean to say is like when the main person who's trying to work for a project, that captain of the ship should be like in that positive zone. Otherwise, the whole team won't have that positive vibe. For sure. That's true. So I think you all also gave me so much positivity because even though I was tensed, koncham, mind lo, though my thoughts were like I didn't execute anything. Our rehearsals lone in the jam we were executing everything. So everybody were willing to experiment. Everybody having that willingness to experiment is the key. Yes, and definitely. And also one more huge shout out to you is మీరు ప్రతి డీటెయిల్ నేను అప్పుడు రిహర్సల్ వచ్చినప్పుడు నేను చూసిన అసలు మీరు ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ ఎవడెక్కడి నుంచి ఎంట్రీ కొట్టాలి, ఎప్పుడు రావాలి, ఎలా రావాలి, దాన్ ద మోస్ట్ హార్ట్ అటాక్ పోర్షన్ వాజ్ నేను కాన్సర్ట్ మధ్యలో నౌ యూర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు కమ్ ఫ్రమ్ ద క్రౌడ్. మధ్యలో ఒక ఆంటీ జరగట్లేదు, అంటే స్టేజ్ ఎక్కాలంటే నేను కూడా స్టేజ్ ఎక్కాలన్నట్టు ఆమె చూస్తుంది. సో నీ హైట్ నే బ్లాక్ చేసేదంటే ఐ వాంట్ టు మీట్ హర్. No, I think it's all about how you want to present yourself. That way, huge shout out for you to like prati oka detail, and you are so involved not just with how you are performing but also around the whole soundscape, visually that la vastund chuddaniki, and kudos to your team also who was always bro. Like Thiru bro. Thiru anna. I mean nothing అంతా చూపించిన అన్నకి, బట్ హీ వాస్ సో పేషెంట్ అండ్ హీ వాస్ లైక్ ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది, ఇది వర్కౌట్ కాదు. హీ వాస్ టీచింగ్ మీ, సో ఇట్ వాస్ లైక్ అ నైస్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ ఆల్సో. డెఫినెట్లీ. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ టీమ్ వర్క్. పెద్ద పీకేదేం లేదు, బట్ ఆల్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ దట్ టీమ్ షుడ్ హ్యావ్ అ పాజిటివ్ వైబ్, అంతే. Cool, crazy. So that was your... Then everything will fall in place. So if you want one particular song or music to play as the BGM for your life, okay, which would this be? That's a very interesting question. నా లైఫ్ కి BGM వేయాలంటే మైండ్లో ఇందాక నుంచి ఒకటే ఉంది బ్రో. No, I would say this because this is the outside perception. Because I would want to connect to people that way. Because నేను చేసేది ఏంటి తెలీదు. Nobody knows what I'm doing. బట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే ఒక 100 assumptions ఉంటాయి. ఒకటి పుస్తకంలో 10 పేజీలు ఉంటాయి. ఏం చేస్తలేడు, ఏమో అర్థం కావట్లేదు, వాట్ ఈస్ హి డూయింగ్. ఓకే, బట్ ఐ నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దో. సో ఐ వుడ్ గివ్ దట్ BGM టు ఆల్ ది అదర్, గివ్ దెమ్ ఫన్. But inside me, it is all inside me it is all silence. Oh my god. Like Gravity movie చూసాను. Gravity movie లో there is one place where BGM will go like and itla peri. This is the BGM. Whoa. వెరీ స్కేరీ అనమాట అయితే. బ్రో మైండ్ క్రేజీ ఉంటుంది బ్రో. స్కేరీ అంట. నేను సైలెన్స్ అనగానే సైలెన్సా ఇలా రాత్రి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే సైలెన్స్ లాగా. ఐ లవ్ సైలెన్స్. సో అన్న, you've done dubbing for a lot of movies. Yeah. So as a person who's done dubbing and all, how did that help you? What happened there? Dubbing helped me in singing, bro. నాకు ఏదన్నా నేను మ్యూజిక్ కనెక్ట్ చేసుకుంటా, టు బి ఫ్రాంక్. Awesome. Okay. As a fellow musician, I want to ask, does dubbing really help you out? Yeah, bro, definitely. Like emoting an emotion. Like, for example, Usupodu, I don't think it would happen. Maybe it will come out in a different way, dubbing చేయకపోయి ఉంటే. But dubbing did help me a lot to emote an emotion. Awesome. In voice paranga, how can I play
how much I can play around with my voice. Crazy. Is what I have realized. Oh, ఇది కూడా చేయగలుగుతాను. Oh damn, ఇది కూడా అవుతుందా? Wow, cool. అనుకుంటున్నా. I was exploring myself. Okay. That's what I was That's seeing in awesome. dubbing. And I did enjoy every dubbing. Like mastu mada vachunde. Like first dubbing started just because of Sunita garu actually. She forced me to do it first. Okay. నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఏంటక్క, యూ షుడ్ డూ ఇట్, యూ హ్యావ్ అ వాయిస్ అన్నారు. దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ టుక్ Awesome. ఇన్ హర్ ఫిల్మ్. దెన్ అక్కడి నుంచి ఇంకా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. బట్ బ్రేక్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ధ్రువ. సో యా, ధ్రువ బిగ్ That was బ్రేక్. intense asal. ఈవెన్ నాకు తెలియదు అట్లా వస్తుందని. టు బి ఫ్రాంక్, ఇట్స్ ఆల్ సౌండ్ ఇంజనీర్స్ మ్యాజిక్ ఇన్ దట్. Awesome. యా, ఎంత హంబుల్ ఆర్టిస్ట్. హంబుల్ కాదు బ్రో, నువ్వు ఎంత చెప్పినా ట్రస్ట్ మీ. Nah. Bro, the thing happened in that project, for example, when I dubbed for Arvind Swamy garu, director garu was complaining that there is no bass in my voice. Oh. ఆ మూవీలో ఉండేదే బేస్. I was like talking like, రే వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్, ముసుగులో ఉండేవాడే చీకటికి భయపడతాడు. దిస్ ఇస్ ద టోన్ దట్ ఐ వాస్ టాకింగ్. దీనికంటే బేస్ ఏం పోతా నేను ఇంకా, ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్. బట్ దెన్ ఇంజనీర్ పట్టుబట్టాడు, లేదు దిస్ ఇస్ ద వాయిస్, వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద థింగ్, లైక్ శ్రీనివాస్ గారు. అండ్ literally when director garu was complaining about there is no bass in the voice, ఆయన ఎడిటింగ్ సూట్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ స్పీకర్ చూసి, ఇక్కడ స్పీకర్ ఫాల్ట్ ఇది, ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ ఫాల్ట్, యూ కమ్ టు మై స్టూడియో అండ్ లిసన్ టు ఇట్ అని స్టూడియోకి తెప్పించి విని, దెన్ ఇట్ గాట్ ఫైనలైజ్డ్ వైల్ 5.1 మిక్సింగ్ అవుతున్నప్పుడు. Damn. అంతవరకు ఇట్ వాస్ నాట్ ఫైనలైజ్డ్. Okay. Yeah, it was a different journey. సో 5.1 మిక్స్ కి ట్రాక్స్ పంపిస్తారు కదా, పంపించినప్పుడు పైలట్ ట్రాక్ ఒకటి, మెయిన్ వాయిస్ ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో మైన్ వాజ్ పైలట్ ట్రాక్, ఇంకొకళ్ళది మెయిన్ వాయిస్ ఉండే. Okay. దట్ ఇంజనీర్ వాజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఇదేంటిది పైలట్ ట్రాక్ మెయిన్ వాయిస్ లాగా ఉంది కదా అని డైరెక్టర్ గారిని పిలిచి, అక్కడ దిస్ ఇస్ ద వాయిస్ దట్ నీడ్స్ టు బి ఇన్ అని దే ఫాట్. సో దే ఫాట్ కాదు, దే సజెస్టెడ్. సో దట్స్ హౌ ఇట్ కేమ్. So that's how. Okay. Yeah. Nice. So అంటే మూవింగ్ అవే, అంటే డబ్బింగ్ లో కూడా like what were the kind of challenges that అంటే obviously dubbing is a very 100% difficult, and especially మీరు చేసే a few people that you've represented had like అంటే వాళ్ళ body language itself is so ఇది that you have to sort of deliver కదా. How did that, like, was there any struggle? Yeah, 100% bro. I mean, to figure out at what time of the day how my voice sounds, it took time. Whoa. Yeah. Okay. So Dhruva kind of dubbing aide, I do it early in the morning. So Dhruva I dubbed for like 4 days, where only it is 6 to 8 ante. So morning 6 లేచి డైరెక్ట్ గా ఏం మాట్లాడకుండా go to the studio, direct dub till that bass is there. ఆ bass పోయింది అనగానే కట్ అయిపోయింది, ఇవాళ done, Okay. come tomorrow. తెలిపోతుంది అందరూ. Then Raja the Great is something which I dubbed in the evening because it doesn't need bass or weight, it needs more of higher tone. Okay. So my voice కొంచెం open up అయ్యేది 12 తర్వాత. So that Gotcha. movie I dubbed it. So I think these are the points which I learned while dubbing. Nice. So even for songs, Usupodu is a song that I have sung in the night because it's like high peak range. That is the peak of my spectrum, Yeah. voice spectrum. So Okay, nice. that happened in the night. Bommali and all happened in the morning. You know, so it Okay. depends. So Depends on different the time song. of the day, different voice texture to your. Yeah. What can you play in that is the point. So I have understood that point while dubbing. That's awesome. That helped me in singing. What is the max number of retakes that you've taken? Dubbing ki Dubbing bold ki. aithe bro, because like syncing the lip is like, it's Okay. not our cup of tea. I'm not a big dubbing artist or trained dubbing artist. So it is Okay. like just a process lo నేర్చుకోవటం కదా. Definitely. So it did take చాలా మందిని సాగొట్టే పాపము. They were also very patient. I think I should thank them. Thank you for being patient. But lot of times ఏమవుతుందంటే when you're dubbing, there is like this much dialogue. But language barrier వల్ల the artist might have given only this much lip movement. So ఇంత dialogue నువ్వు కుదించాలి ఇందులోకి. Oh. So those were challenges. Like నాకు Timing అంత fast గా మాట్లాడడం రాదు. Got it. Yeah. So atla timing. That was the mismatch. challenge where I took lot of takes. 100% I took. Awesome. Yeah. And highlight this thing was first బొమ్మాళి ఉంది కదా, మన అరుంధతి. They tested my voice. I was shocked. నాదేడ వస్తుంది అక్కడ, అంత ఎక్కడ వస్తుంది అనుకున్నా.
But when we tested, I realized it is not your cup of tea. Get out. Okay. Even they felt. I mean, they didn't. Anta weight raatledu, thin అయిపోతుంది when you're shouting అన్నప్పుడు. So that's one trial and error. What is like, and obviously you're like a crazy dude who takes inspirations from crazy places kada. What's the craziest place that you've taken inspiration from? Ari annattu itla. Yeah, I mean ఇప్పుడు recent గా జరిగింది. I'm Okay. just trying to talk about it. Something that I have unlearned and learned something new is how we see work. Like for example, indie song చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. We see it so emotionally, we see it so serious, we want to do the best obviously. So దానిలో ఎమోషన్, సీరియస్నెస్, బోల్డ్ వచ్చేసి కాన్షియస్నెస్, జడ్జ్మెంట్ వచ్చి గెట్స్ క్లమ్జీ. సో రీసెంట్లీ ఐ బీన్ టు వన్ ఆఫ్ ద హిల్ ప్లేసెస్ అండ్ వీ వెంట్ ఆన్ అ ట్రెక్. ఓకే, దట్ వాజ్ అ వైల్డ్ ట్రెక్. ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు చేయలే. Nice. Like I have never done like a full trek session. I have never done trekking. నేను ఎప్పుడు చేయలే. Like Okay. mountain climbing or anything I have never done. So this is the first time I went. I have no clue. Oh, trekking shoes ఉన్నాయి, సేఫ్ అనుకుని వెళ్ళిన. 2-3 దగ్గర జారా. వెంటనే మైండ్లో జారి జారి పడ్డాను. సో నేను ఇంత టెన్షన్ పడుతూ నడుస్తున్నా. ముందరేమో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ గై, అశ్విన్ అని. హీస్ అ వెరీ గుడ్ మ్యూజిషియన్ బై ద వే. ఐ మెట్ హిమ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ అండ్ హీస్ అ వెరీ గుడ్ మ్యూజిషియన్, like new guy. I saw him. One నడక ఈజ్ లైక్ జస్ట్ మనము లైక్ గ్రౌండ్లో నించొని ఏం చేయాలి, స్టోన్ ఇట్లా అనుకుంటూ, ఇది ఇట్లా అనుకుంటూ, యూ జస్ట్ వాక్ లుకింగ్ అరౌండ్, ఇట్లా చూసుకుంటూ మంచి చిల్. హీ జస్ట్ వాకింగ్, హీ జస్ట్ లైక్ ఇన్ హిస్ జోన్ అండ్ వాకింగ్. ఐ సా దట్. ఐ వాజ్ లైక్, వానికి ఎందుకు టెన్షన్ లేదు, నాకెందుకు టెన్షన్ వస్తుందని చూస్తున్నాడు. ఐ వాజ్ క్యూరియస్. సో దెన్ ఐ థాట్ దట్ ద థాట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్ ఈస్ స్టాపింగ్ మీ ఫ్రమ్ వాకింగ్. సో whatever you're doing, chill and do it. That's what I have learned there. Nice. Take it easy. Yeah. So అంటే దీన్ని ఇంకా స్పిరిచువల్ వేలో చెప్పాలి చాలా మందికి అని అంటే, వాట్ ఎవర్ యూ మేనిఫెస్ట్ విల్ హ్యాపెన్ టు యూ. Wow. Yeah. వానికి అడిగినా నేను దిగేటప్పుడు, బ్రో నువ్వు కింద పడతావు భయం లేదా అంటే, ఆ థాట్ కూడా నాకు లేదు బ్రో, ఐ వాజ్ జస్ట్ వాకింగ్ అన్నాడు. సో యా, సో మేబీ ఐ వాజ్ మేనిఫెస్టింగ్ దట్ అండ్ బ్రింగింగ్ ఇట్ టువర్డ్ ఇన్ మై పాత్. Maybe. Awesome, yeah. So that's one thing that I have learned in this trip. Yeah, so anything amazing. We take inspiration, bro. That's true. Even one conversation with my sister. మా అక్కతోటి కొంచెం క్రేజీ కన్వర్జేషన్స్ అవుతుంటాయి. మేము మంచి టామ్ అండ్ జెర్రీ చిన్నప్పటి నుంచి. మెచ్యూర్ టామ్ అండ్ జెర్రీ ఇప్పుడు ఏజ్ ప్రకారం. సో వన్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్స్ వీ హ్యాడ్ ఇస్ లైక్ అబౌట్ బద్ధకం. Okay. Like laziness. Max Procrastination max. Yeah, దీని మీద. So she was like, లేజీ ఉండకూడదు, యూ షుడ్ డూ ఇట్, ఎప్పుడు ఇది చేసేయాలి. దెన్ మై పర్సెప్షన్ అబౌట్ ప్రొకాస్టినేషన్ ఈస్ లైక్ వెరీ పాజిటివ్. Okay. Because like if you're procrastinating something, that means like you're not ready or you don't have clarity there. That is the reason you're delaying it. Otherwise you will kill it. True. You'll kill it otherwise. So that means you're not ready yet, or you have to learn something. నా ప్రకారంగా అది. ఆమెతో డిస్కషన్ ఫుల్ వాదించుకున్నాం ఇద్దరము. కొంతసేపటి తర్వాత తిక్కదోపోయింది, నువ్వు ఏం మాడుతున్నావు నాకు అర్థం కావట్లే అని వెళ్ళిపోయింది. But then that gave me a song. So I wrote a song and it's gonna be out. Nice. Yeah, it came out really cool actually. Awesome, I'm really awesome. excited to put it out. Hey, crazy, can't wait to hear that. Yeah, bro. మీరు అసలు ఇచ్చేదే అసలే బ్యాంగర్స్ ఇస్తుంటారు. Bro, thanks man. Crazy. Hope they don't bang me. Hey, so you've performed on stage in like different experiences. You've had like crazy ass gigs where you got 20,000 people, 30,000 people also to come witness you at the same time. What is one of the strangest fan interactions that you had during this? Bro, చాలా ఉన్నాయి బ్రో. అమ్మా ఎన్ని బ్రో, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటాయి. ఐ మీన్ ఫస్ట్ మై నేమ్ బ్రో, మై నేమ్ దగ్గర అసలు హేమచంద్ర అంటారు. అరే హేమచంద్ర కాదు, హేమచంద్ర. ఓకే పోనీ, మేబీ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ యాక్సెంట్. దే హ్యావ్ అన్ యాక్సెంట్, ఇట్స్ ఓకే, యూ అండర్స్టాండ్. Some people randomly come and say శ్యామసుందర్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చి హేమచంద్ర శ్యామసుందర్, సంబంధం లేదు. లైక్ వన్ గర్ల్ ఇన్ రైల్వే స్టేషన్ వన్స్ సీరియస్ గా వాక్, శ్యామసుందర్. అది ఎవరు? సరే హేమచంద్ర అది. ఎస్. దెన్ మోస్ట్ ఫన్నీయెస్ట్ కమెంట్ అనాలా ఆర్ వాట్ ఎవర్, కాంప్లిమెంట్, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే దట్. ఏదో ఒకటి రాసుకోండి దానికి డాష్.
ప్రస్తుతానికి డాష్ అందాం. ఆ డాష్ ఏంటంటే లైక్ సమ్ పీపుల్ ఇన్ ఎక్సైట్మెంట్ దే కమ్ అండ్ సే ఐఎమ్ యువర్ ఫేవరెట్. I'm like, how are you my favorite, bro? I don't know. But what they mean is like, You are my favorite. Yeah. So, I'm your favorite, bro. Sure. These are the funny things. I mean, generally, obviously, ఇట్లాంటి when you're meeting people like you, చాలా panic అయిపోతుంటుంది కూడా. Like, I'm Panic. pretty sure. Yeah, I mean, if a fan is interacting with you, grammar అందుకే side కి పోతుంది. I think it is excitement. Exactly. Excitement లో panic లో. It's excitement. Even that happened with me. I mean, I was seeing it as negative till it happened to me when I met one of my favorite person. When I met her, okay, కలిసినప్పుడు ఏం మాట్లాడా ఏమచ్చి అనుకుని పక్కకి వెళ్ళి అక్కడి లైక్ అనుష్క వాజ్ మై క్రష్. Okay. So Bommali song పాడాక I went for the shoot. Oh. Shoot కెళ్ళినప్పుడు I was so excited. I wanted to talk. I wanted to go and say. Then she came. ఒక moment వచ్చింది where मैं Ramesh garu we were talking. She came. Then I was looking at her like this. I wanted to say like I really love your acting. I really love the way you are. I really love. చిచ్చి ఇమ్మీడియట్ అక్కడి నుంచి పక్కన వెళ్ళిపోయింది. అరే ఇజ్జత్ పోయిందిరా నాయన. So when that happened, I understood, okay, it is the excitement that creates that memory, beautiful memory, funny memory. Oh, definitely, yeah. That's awesome. So that explains. So you have it both ways that way. Yes. Yeah. I did it, I got it. Karma. Oh, that's crazy. So if you want your music to teleport your audience to somewhere, where would that be? Towards me. Towards you. No, but practically, yeah. Towards me. Into my world. That's all I'll say. Okay, yeah. Into the HC world. Yeah, that's all I'll say. Oh, that's a crazy answer. Straight. And అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్తే ఇంకా నేనెందుకు ఇక్కడ? నేను ఎక్కడికో తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎక్కడికో అక్కడికి నాతో పాటు వస్తే చాలు. చిచి ఇది మారిపోయింది అట్లా కాదు. అంటే సాంగ్ పర్సెప్షన్. Awesome. But what do you want to like, where do you want to take your audience? నాకు ఈ ఆన్సర్ చాలా నచ్చింది మీది. నాతో పాటే పట్టుకెళ్తా. ఏడిపోతే అడిగి. True, but before that, కిందకి. Before that, what was your perception? అంటే like I don't know, like a state of excitement and energy. Like I don't know, as a performer, I love the whole energy aspect of the live shows. Nice. So yeah. I know you show that on the stage. Oh, thanks, Anna. But learned it from you, by the way. Bro, so thanks. From like literally, like this is one thing I want to really share. Saregamapa 2005. Yeah. Every day now we are sitting, I think 8 o'clock or 9 p.m. It used to start off. Itla Urchani, that one season was like, that is when I was like, I'm like, bro, itla wali, bro. This guy is killing it, Anjapi. And that way, like every stage of my life, every time I've been observing you, you've been always like a step above and doing some crazy shit, inspiring kids. Thanks, man, like me. So I mean I should thank that memory, that journey of mine which started from Saregamapa, because what I have learned there is we didn't know that there is something happening, like you're becoming a celebrity or you're known or your face is gonna be recognized. Okay. We didn't know anything because I think almost 1 year we were just kept in a bungalow. Oh. Bungalow, studio, bungalow. Maximum బయటికి వెళ్ళింది dance practice. That's it. So we had no clue. Okay. In one of the breaks, I think finals దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు one of the breaks we went out for shopping. వెళ్ళినప్పుడు people recognize చేసారు, కొత్తగా ఉండే, ఏంది ఇది గుర్తుపడుతుర్రు, what is this? కొత్తగా ఉండే. So I think you will kill it when you are not aware of the result. Awesome. In fact, to put it more clearly, I think you will kill it when you don't think about the result. Definitely. When you are in the moment and in the moment of joy. For sure. Okay. Yeah. That's amazing advice. That's what I've learned. So coming to a little bit of Hyderabadi culture, because you know we're also trying to explore the music of Hyderabad through this podcast. Yeah. Any favorite local places for music that you like?
local places for music, huh? Yeah. I think places kante we have a lot of bands. Okay. A lot of bands, a lot of artists who perform. So Awesome. So I think I go more to let's go top 3. top 3, bands, Hmm. I think first I would say first one is Capriccio, bro. I think they, Number 1. Yeah. అన్న Ah, కౌంట్ number- రివర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తారు కదా అన్న. Huh? కౌంట్ రివర్స్ ఆర్డర్ లో ఓ రూల్ ఉందా? లేదు అంటే తెలియదు. అట్లా 3, 2, 1 అని అట్లా పెట్టి నాకు Okay, తెలియదు. my bad. అవన్నీ నాకు తెలియదు సార్. నాకు తెలిసింది సో సో ఐ మీన్ టాప్ 1, 2, 3 అని కాకుండా ఐ వుడ్ సే a few I would favorites. say Capriccio, then I really like Deccan Project, Sai Madhav, like, and the other lead vocalist in that band is like crazy, bro. మనోడు మంచిగా పంచ కట్టుకొని లాల్ చేసుకొని Oh, yeah. and he'll kill it, bro. Next Yeah, level, yeah, he'll kill it. yeah. మస్త్ ఇష్టం నాకు ఆ పర్సన్. Like, I really love the way he's on the stage. He's in his zone. Very vibey. I'm enjoying. You want to enjoy? Please enjoy. Chill. Max Definitely. Pro. So I really like that guy. Nice. Deccan Project. Then I really liked yours, Posh Nosh. మీరు perform చేసిన gig. Oh, I came to that gig. I Okay. really loved it. thanks అన్న. Yeah, that's Thank one you more. so much. Yeah. And I think all the I came across one artist, bro. I mean, I come across a lot of new artists in EXT. So Oh, definitely. EXT is one place that I EXT keep going a is- lot. Anna, as an artist and dead or alive, who is this one person that you want to collab with? That dream collab of yours. Dream collab, bro. I think అంటే మనిషి ఆశాజీవి డెఫినెట్లీ. Mhm. సో అక్కడ ఉంటుంది ప్రాక్టికాలిటీ పక్కన పెట్టేసి నిజంగా Obviously, యూ వాంట్ అన్ని, టు yeah. యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ అని అంటే ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ వాంట్ టు బీ కొలాబరేషన్ గురించి తెలియదు కానీ వన్ డే జస్ట్ యునో ఫ్లై ఆన్ ద వాల్ ఇన్ మైకేల్ జాక్సన్ స్టూడియో. Oh, యా, heavy. like how he makes a song, how he comes up with the sound. Like a sound designing chala interest naku. I really love it. So it's not just about having a beat. Tick, tick, tack, tick, tick, tick. It's not just about having a beat, but a soul in it. You know. Awesome. So Yes. I would want to be a fly on the wall. Hey, that's crazy. Michael Jackson studio. Collaboration, I don't know. It happens. Okay. It'll happen the way it has to happen. So this is probably one of the last questions which we're asking every artist that comes to our podcast. What is your advice to that one kid with a dream? Listen to your inner podcast. Oh, damn. Inner podcast. That's it. I would say that is the only voice that came with you, and it'll only shut when you die. So the only thing that I'll believe is my inner voice, Awesome. no matter what, right or wrong. That's amazing, Anna. Yeah. Crazy. Thank you so much for this. But what do you give? What suggestion do you give? Because Ne- like you're doing I'm- such a big podcast. Like you're coming up with this podcast to also give knowledge to a lot of people, learn, and also tell people what to learn, how to learn, and all. So what do you think is that one sentence that you would want to say to that kid who has a dream? Oh. I don't know. I think do what you gotta do is one of the, like you said, yeah, Lopal Nunchi, it's one of the idi. And that way now, Wiz Khalifa's favorite quote nadi. You do you and I'll do me. We all be happy. Perfect, man. Bang, man. I like it. Nice. So from here, we'll sort of move on to the last segment of our podcast, which is Jam with MaaHaa. Ew. I've been waiting for this, bro. Crazy. We've been talking about it so much. Oh, yes. Definitely. And crazy part is we are still not clear on what we want to make. So this is the idea of this idi that, while we were discussing the journey of amazing artists, also a little into their headspace లోకి వెళ్ళి అసలు పాట తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఈ మనిషి ఎట్లా చేస్తాడు, అసలు ఏం చేస్తాడు, వాట్ హ్యాపెన్స్ అని చెప్పి we wanted to really explore that aspect of music making also. So that this will obviously it'll give us great memories because it's just fun to make a song. I think I want to ask you one question. స్వరాల గురించి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి? స్వరాల గురించా? నా ఒపీనియన్ అంటే నేను చిన్నప్పుడు సంగీతం నేర్చుకున్నాను ఓకే ఒక 2 years. ఓకే
So yeah, definitely Swaralu was one of the most exciting portions for me during like ante ila Okay. vere Carnatic concerts chusnappudu kuda Hmm. there is this whole section towards the end where it gets into all these different people's solos, like violinist solo vachestaru, mridangam solo vachestaru. That's when I feel like that portion of the idi is where the artist is also showing off his swag. So yeah, Swaralu is one of the idi also which got me into this whole rhythm game and trying to flow around that. Cool, So man. definitely very inspiring Swaralu nakaithe. Cool. I mean, I was thinking we should do something with Swaralu and your rap. Okay, definitely. It'll I'm be a down. crazy combination. Carnatic Fusion 101. Let's go. I think we should plan something. Let's go, Anna. Let's just make a beat and Yeah, done. let's try doing something. Ival na freestyling skills ekkada daaka No, unnayo next naaku level kuda until, bro. telusukuntayi. What are you saying, bro? You're MaaHaa, man. Anna. What are you saying? But yeah, it's an honor doing this with HC Bro, it's gonna be live fun. on camera. MaaHaa Okay, yeah. Oh yeah, exclusive at the MaaHaa Podcast. Exactly. Yes. Cool. It's So gonna be fun. Cool, we'll write down. let's go. I have something like this in mind. Yeah. Oh damn. You have anything in mind? Beat. I don't know, like old school rhythms la anukunna. Yeah, we could go 4/4 kick. Like this? Yeah. Pang pang anoka snare la kodali dilo. Like that you're saying? No. That little metallic touch wala sound like oka I know. pang oka pang. Tang. Kind of. Yeah, exactly. Okay. That whole tight snarey thing. Yeah. Then we go like Oh. something of that sort, but yeah, you could let's do it also. Calm and cool. No, you make the beat I more- think one crazy hi-hat layer will make it very a trappy hi-hat. I don't know if you're in for something like that. Trappy, ante? మన trap hi-hat ఉంటుంది. Yeah, not continuous, ఒక pulse లాగా క్రియేట్ చేయడానికి. Oh, this is interesting. What are these cowbells? Yeah. Yep, this is the one. Overall gain తగ్గించేసేదండి. Yeah, I think it should have like a band. Pop up, pop up, pop up, pop up, pop up, pop up. Cool way of starting. Let me actually come here and comment this. Start off with a bass line. And Anna mic అక్కడ ఉంది. Sorry. మీ mic లో చెప్తున్నా అన్ని. Start off with a bass line. కనిపిస్తున్నానా? Start off with a bass line. Then we saw some kicks. కొంచెం cowbell and trap hats నడుస్తున్నాయి at this point. Let's see where this goes. बोलो आप क्या करेंगे? I think we should do something like One synth layer sort of drive the mood. Not impressed? yeah, time pass. Nah, not impressed. Hey, so generally, sample selection. What are your thoughts on in general sample selection on a music production session? I mean, I don't like following rules. Oh. YouTube production, kada? Yeah, a little bit. So I don't what's do your this. strength? Like chords or what exactly you play around with? I've been messing around a lot with percussions because that is my background. Oh, cool. But Avuna?
అంటే మృదంగా నేర్చుకున్నావు 4 years. Bro, what are you saying? Yeah, so Tune. You want to play? Bro. Loop. What the mother? మొత్తం What do you play? How do you Vade. Bro, దీని మీద బాల్ బ్రో. ఇవాళ మృదంగం ర్యాప్ అవ్వబోతుంది బాయ్స్. ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, చిన్న బ్రేక్ తర్వాత విల్ కమ్ బ్యాక్. అంటే బ్రేక్ అంటే వేరే అనుకోవద్దు, జస్ట్ సౌండ్. Bro, we'll add one chorus to this. 1, 2, 3, 4. Chris, sorted then. You're ready to record? I'm ready. I am ready, sir. Sir, we are ready, sir. Are you ready, sir? Ready. Are you guys ready, sir? Hello. Obviously. Cool. Bro, you sing the mid octave. No, generally paade mid octave paadu. You have to write that last one, huh? అదే ఒక్క లైన్. Okay. Chill. No worries. వెతికి Tagida tom sani pa mama. వెతికి 1, 2, 3. Boom. Khatmafuli. Moment of the truth. Moment of the truth. Sexy one. Mr. Andres. Sa nisagama gamapama gamadani sa. Are ni Jaffa. Game A. Whoa. Why the side trance effects? Isa అన్నా మీ వోకల్స్ మొత్తం వేసుకున్నా, నా వోకల్స్ కూడా నేర్చు కదన్నా. అయ్యా నేనేం నా వోకల్స్ వేయలే బ్రో ఇంకా. మీరు ఆడిట్ తీసారు కదా ఇందాక. నీది చేసిన నీది కూడా వేసిన. పరిషత్ పాలిటిక్స్ చేస్తాను. అంటే మీరు వేసేసుకున్నారు నీట్ గా. పరిషత్ పాలిటిక్స్ అనుకున్నావా? సారీ బ్రో. ఆసమ్. యు ఓకే? ఇది ఉంచుదాం. బూమ్. ఇది పక్కా ఉంచుదాం. బూమ్ రెండు ఉంచుదాం. yes कभी ऐसा छोटे ये होते रहते इसमें नामों में. Done bro. Yeah, Shashank. ఇక మిక్స్ song. We'll give one nisagama gamapama క్లారిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్న. ఓకే యా మేక్స్ సెన్స్. సో అప్పుడప్పుడు అలా బ్రేక్ తీసుకుంటే మళ్ళీ తెలుస్తుంటుంది అసలు ఏం చేసాం బ్రేక్ ముందరని. ఆ బ్రేక్ అయిన తర్వాత కామెంట్స్ లో పెట్టండి. sa nisagama gamapama gamadani sa nisagama gamapama gamadani ఏ స్వరమైన పదమైన పలికేనా ఏ క్షణమైన యుగమైన మనదే కదా. నీ మప సాని నీ మప సాని రాగము తాళము మారి మౌనము మాటగా మారి తగిడ దం తగిడ దం దం సాని పాప మమ వెతికి
వెతికి వెతికి వేగం అందుకుంటూ బ్రతికి బ్రతికి ప్రాణం ఆదుకుంటూ తదిమి తదిమి తాళమాపనంటూ కొట్టేసాయి. నిజగమ గమపమ గమదాని సా నిజగమ గమపమ గమదాని. ఏ స్వరమైన పదమైన పలికేనా ఏ క్షణమైన యుగమైన మనదే కదా. నీ మప సాని నీ మప సాని రాగము తాళము మారి మౌనము మాటగా మారి ఓ తగిడ తగిడ తం 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 తగిడ తగిడ తం 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 తగిడ తగిడ తం 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 సాని పాప మామ. వెతికి వెతికి వేగం అందుకుంటూ బ్రతికి బ్రతికి ప్రాణం ఆదుకుంటూ తదిమి తదిమి తాళమాపనంటూ కొట్టేసాయి. Killer man. I had fun making it. Yes sir, yes sir. It's really cool. Thank you so much. Asal this is a next level on the spot process. Asal Bro, chill, no? I mean, that's what I told you. It's all about playing. I loved it how we winged it and మనం ఆడేది మనకు నచ్చుతుంది, మన ఆట వేరే వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ మనం ఆడుకోవాలి. for sure. Good game brother. Bro, thanks, GG. man. Thanks. Got all huh? Set chalo fir cut. चलो फिर करते हैं.